Hey guys, good morning, good evening, wherever you are. Today we'll be starting with Azure Data Fundamentals. So that is basically DP-900, the course title. So this course has two modules. One is Explore the Data Concepts, the core data concepts, where we talk about what is data, data formats, and then different places where you store this data, like the file storage or databases. And then the second module is about data roles and services. What is the role of a data engineers, or maybe like different data titles, right? And then what are the different data services we have? So we'll try to simplify and explain these topics as much as possible. But before that, let's try to understand the learning path, right? So our idea is to complete data engineer associate training and certification program, right? Azure Data Engineer. Recently, that Azure Data Engineer has been renamed into Fabric Data Engineer, so that there is a service name change. So don't pay much attention towards it. It is just a change in the service. So that's the reason you will find it as Microsoft Fabric Data Engineer Associate. Okay. But to get to there, the recommended path is that you complete AZ-900, which is Azure Fundamentals. That is, what is Microsoft Azure Cloud? What are different services like compute, network, storage, databases, monitoring, access control, backups, disaster recovery, etc. Or it is good to have AZ-400. I think you guys have completed AZ-104 already, which is Azure Administrator. Today and tomorrow we'll complete DP-900, which is Microsoft Azure Data Fundamentals. Remember, guys, with this data fundamentals, you can actually go to database administrators. You can go to database, maybe like reporting tools like Analytics, Power BI. You can also go to data engineer, something like DP-700 courses. Okay, but this data fundamentals is the very basic course that is highly recommended. So today you are here attending this particular module, part of DP-900. And later you will go into DP-700. Okay. So this is an attempt to give you basic level knowledge before you go to your DP-700 level learning program. Now, so part of this DP-900, right, that is explore core data concepts. One will identify the common data formats. What are the different formats of the data? Once you have different formats of the data, where you store that data, right? Once you store the data, how you process that data? It is a three-step process. Don't worry, I'll give you this presentation copy so that you can refer to it and you can read to it. But the idea is to get that basic understanding. I wanted to pause for a second and get your confirmation that you all are able to see this slide and are able to read, listen to my voice. All right. So just for your confirmation, this session is being recorded. You will be getting a link to access this session, and you will also be getting a link to access this particular presentation. Okay. So you can read through and you can listen to the class as well. Now, it is very, very much important that you understand any topic at a very high level. Okay. Before you go dig in deep into a street level, into a house level roadmap, if you get a bird view at a say 1,000 feet above the city, it makes very much easy to understand the concept. So remember, this course is fundamentals of the data concepts, right? DP-900. Part of that, there are two modules. This is module 1, that is understanding the data concepts, right? Part of this, there are three main topics. One is identify the data, right? That is the different data formats. It could be your CSV, image, audio, or some sort of optimized data formats.
Second, once you have that data, where you store it? It could be your file storage, it could be your databases. Three, once you have the data stored, how you process it? That's essentially your OLAP and OLTP kind of a processing, right? So let's get started. So before we get into the type of data and all of that, why data matters, right? Why data matters? As things are evolved, as time is evolving, every small thing is getting a bigger attention. For example, in earlier days, we used to walk. Whatsoever the distance, we walk and walk and walk. Then we've changed the media of transportation, that's like donkeys and horses. A purpose of donkey is to carry the heavy weights. A purpose of horse is to run at a good speed. And today it has evolved to a point that we have airplanes, right? Jets, and so on and forth. Similarly, a data that we've once thought of no use today is creating a golden opportunities for the businesses. Okay. So the amount of data that is being generated today, that is by the systems or the applications or the devices, has increased significantly because every single movement that we do today is a data. And as as we keep add more and more electronic devices to our body, to our lifestyle, for example, the smartwatches, right? It's a gadget. As you add it to your body, it is creating more data, that the pattern that you wave your hand, the pattern that you walk, the pattern that you run, the pattern that your heart beats, the blood pressure, right? There is no limit on what kind of data and how many pieces of samples that it is collecting. And at some point, that data is becoming a significant importance for analyzing the medical records, for analyzing your sports activity, your human behavior, kind of activity that a human does on a regular routine basis. A watchmaking company makes a business opportunities out of this data. A sports gadget making company makes a business opportunity out of this particular data because తెలుగులో చెప్పాలంటే స్పష్టంగా మీరు నడిచే విధానం, నడిచే స్పీడు, నడిచే ప్యాటర్న్స్, మీరు మెట్లు ఎక్కుతున్నారా దిగుతున్నారా, హైట్లు ఎక్కుతున్నారా దిగుతున్నారా, ఈ ఈ ప్యాటర్న్ డేటా అంతా యూజ్ చేసి ఒక షూ మేకింగ్ కంపెనీ, సార్ మీ లైఫ్ స్టైల్ ఇది, మీ లైఫ్ స్టైల్కి ఇలాంటి షూ అయితే పర్ఫెక్ట్ అని వాడు తయారు చేసుకొని వస్తాడు, రైట్? మేబీ a specs making company says that డేలో మీరు ఇన్ అవర్స్ మేల్కొని ఉంటున్నారు, అట్ దిస్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ అంటే లక్స్ మీటర్స్తోని తోని లైట్ ఇంటెన్సిటీని కొలుస్తారు. మీరు ఎప్పుడైనా చూస్తే ఫోన్ చెవు దగ్గర పెట్టుకున్నప్పుడు డిస్ప్లే పోతుంది, మళ్ళీ ముందుకు తీసుకుంటే డిస్ప్లే వస్తుంది. దెర్ ఆర్ సర్టైన్ సెన్సార్స్ ఇన్స్టాల్డ్ టు ఆప్టిమైజ్ ద బ్యాటరీ యూసేజ్ ఆఫ్ యువర్ ఫోన్, రైట్? చెవు దగ్గర ఉన్నప్పుడు డిస్ప్లే అవసరం లేదు కాబట్టి ఆ సెన్సార్ యాక్టివేట్ అవుతుంది, డిస్ప్లే ఆపేస్తుంది, రైట్? అట్లనే మీ చేతికి పెట్టుకున్న వాచ్ ద్వారా మీరు వెళ్ళే ప్లేసెస్లో ఉన్న లైట్ ఇంటెన్సిటీని అది క్యాచ్ చేసి మీ లైఫ్ స్టైల్కి ఈ పర్టికులర్ స్పెక్స్ ఆర్ మోర్ ఆప్టిమైజ్డ్, రైట్? And there is no limit on what kind of business opportunities that it can create. It could be your shirt, your pant, your like whatnot, right? Your lifestyle, your oils, your beauty products. అట్లా ప్రతి చిన్న దాంట్లోంచి కూడా డేటాని బయటకు తీసి ఆ డేటాలోంచి డేటా ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఆపర్చునిటీస్ని బిజినెస్గా మారుస్తుంది టుడేస్ వరల్డ్. మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం చేదస్తాం అనుకోను, నేను రామాయణం మహాభారతం పుస్తకాలు చదువుకుంటాను, నాకు ప్రపంచంతో సంబంధం లేదని మనం బతకలేం. సమ్హౌ వీఆర్ కనెక్టెడ్ టు సొసైటీ అండ్ వీ హ్యావ్ టు లివ్ విత్ దట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 70% ఆఫ్ ది పీపుల్కి ఈరోజు బైక్ కార్ అవసరం లేదు, కానీ బ్యాంక్స్ ఆఫ్ క్రియేటెడ్ యూనో మేము ఈఎంఐకి ఇచ్చేస్తాం మీరు తీసుకోండి అంటారు, ఆడ 10,000 కట్టి తెచ్చేసుకుంటున్నాడు, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ రియాలిటీ దట్ వీ హ్యావ్ నంబర్ ఆఫ్ బైక్స్ కార్స్ ఆన్ ద రోడ్. అట్లనే రేపొద్దున మనకి ఇలాంటి డేటా అవసరం లేకపోయినా సరే కొన్ని కంపెనీస్ ఇలాంటి గ్యాడ్జెట్స్ క్రియేట్ చేసి డేటా కలెక్ట్ చేస్తున్నాయి, కొన్ని కంపెనీస్ దాన్ని అనలైజ్ చేసి ఫ్యాన్సీ డివైజెస్ పెట్టి ఫిలిం స్టార్స్ తోటి సెలబ్రిటీస్ తోటి మార్కెటింగ్ చేసి అలాంటి గ్యాడ్జెట్స్ని మళ్ళీ ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. హోప్ యూ గాట్ ద పాయింట్. వై డేటా మ్యాటర్స్? ఇట్ మ్యాటర్స్ ఫర్ ఆల్ రీజన్స్. Got it? So systems, applications, devices are creating endless amount of data, and somehow it has become
It has become necessary to collect, store, process, identify the business opportunities of the data. రైట్? ఈ పాయింట్ మీద మీరు సోది ఎంతైనా చెప్పొచ్చు. గెటింగ్ మీ? ఇది ఇది అంటే why data is important for a data engineer, why data is important for a data analytics engineer or Power BI engineer, or why data is important for a business, or let's say there is a sports gadget making company. What kind of data you think is important for that company? So questions అనేవి ఇంటర్వ్యూలో ఎలా అయినా రావచ్చు దీని రిలేటెడ్, రైట్? సో స్లైడ్ చూసి ఇన్ఫర్మేషన్ బై హార్ట్ చేయడం కంటే జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ is very much important. Now, ఐడెంటిఫై ద డేటా ఫార్మాట్స్. ఐడెంటిఫై ద డేటా ఫార్మాట్స్ అంటే డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఆఫ్ డేటా ఏంటి అంటే, ఈ బ్రాడ్ కేటగిరీలో ఎనీ డేటా ఇట్ ఈస్, మీ మీ కిచెన్లో కలెక్ట్ చేసే డేటా దగ్గర నుంచి మనం ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ వరకు డేటాని యూ కేటగరైజ్ దట్ ఇంటూ 3 ప్రైమరీ బ్రాడ్ కేటగిరీస్. ఒకటి స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, 2 సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, 3వది అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. రిమెంబర్, ఈ డెఫినిషన్స్ అన్నయి లెట్స్ సే టుమారో మీరు ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అన్ ఇంటర్వ్యూ ఆఫ్ ఆ స్టోరేజ్ ఇంజినీర్, ఆ నెట్‌యాప్‌కో, ఈఎంసీ స్టోరేజ్‌కో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఈ డేటా ఫార్మాట్స్ క్లాసిఫికేషన్ రిమైన్స్ ఇంటాక్ట్. అంటే ఇది ఇలానే ఉంటుంది, ఇదేం మారదు. బికాస్ గ్లోబల్లీ యూనివర్సల్లీ డేటా ఫార్మాట్స్ అన్నవి స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. ఈ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే ఏంటి? రైట్? స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఫాలోస్ ఆర్ అడ్హెర్స్ టు అ పర్టికులర్ ప్యాటర్న్. ఇంతకుముందు మీకు గుర్తుందో లేదో, ఇంజనీరింగ్ డేస్లో మనం డెఫినేషన్స్ చదువుకున్నప్పుడు, రైట్, టేబుల్స్ అండ్ కాలమ్స్, ఎక్సెల్ ఫార్మాట్ లాగా ఉంటుంది, ఎక్సెల్ షీట్ లాగా ఉంటుంది, ఇవన్నీ చదువుకుంటారు మీరు, రైట్? సో స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఇస్ నథింగ్ బట్ అ రిలేషనల్ డేటాబేసెస్. ఒక స్ట్రక్చర్లో ఒక ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫార్మాట్లో డేటా ఉంటుంది. స్టూడెంట్స్ ఇన్ అ క్లాస్ రూమ్ ఏముంటుంది? రోల్ నెంబరు, స్టూడెంట్ పేరు, సబ్జెక్ట్ 1, సబ్జెక్ట్ 2, సబ్జెక్ట్ 3, సబ్జెక్ట్ 4, టోటలు, యావరేజ్, పాస్ ఆర్ ఫెయిల్. ఇదేంటి? ఫిక్స్డ్ ఫార్మాట్. ఇప్పుడు ఈ ఫార్మాట్లో మీరు చూస్తే స్టూడెంట్ నేమ్ దగ్గర నేమే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ అ ప్రీ డిఫైన్డ్ డేటా ఫార్మాట్. ఏంటిది డేటా ఫార్మాట్ ఆఫ్ అ స్టూడెంట్? ఇట్ ఈస్ అ varchar 2, రైట్? అండ్ దెన్ సబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇంగ్లీష్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టెక్స్ట్. అండ్ దెన్ సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ 50, ఇట్స్ అ న్యూమరిక్ వాల్యూ. Subject to marks 20, it is a numeric value, right? So structured data adhere to a particular predefined data format. An example to a structured data is your databases, relational databases. All right. So your relational databases are the examples for structured data. ఇందులో ఏముంటుంది? టేబులర్ ఇన్ఫర్మేషను, ఫిక్స్డ్ స్కీమా ఉంటుంది. అంత డేటా అంతా కూడా సిమిలర్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ యువర్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, అండ్ దెన్ ఎంప్లాయీ శాలరీ, పిఎఫ్, ట్యాక్స్, బ్లా బ్లా బ్లా, రైట్? ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ నేమ్ దగ్గర ఇమేజ్ బెటర్ ఎవరు? ఎంప్లాయీ శాలరీ దగ్గర తీసుకొచ్చి వీడియో బెటర్ ఎవరు? కదా? అండ్ ఇట్ నాట్ అలవ్ యూ టు డూ ఇట్. సో అట్లనే మీరు న్యూమరిక్ వాల్యూ దగ్గర యూ కెనాట్ చేంజ్ అ న్యూమరిక్ వాల్యూ, ఆర్ యూ కెనాట్ రీప్లేస్ అ న్యూమరిక్ వాల్యూ విత్ అ టెక్స్ట్, అండ్ వైస్ వర్సా, రైట్? టెక్స్ట్ దగ్గర నంబర్ పెట్టలేరు, నంబర్ దగ్గర టెక్స్ట్ పెట్టలేరు. అట్లా స్ట్రక్చర్డ్ డేటా is a fixed predefined formatted data. ఎగ్జాంపుల్స్ రిలేషనల్ డేటాబేసెస్. ఇంకొకటి సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. సో సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఏంటి అంటే, రీసెంట్ పాస్ట్లో లైక్ 6-7 ఇయర్స్ నుంచి ఇది బాగా పాపులర్ అయింది, మీ జేసన్ ఫైల్స్, రైట్? ఈ మధ్యకాలంలో మీరు చూసినట్లయితే డేటాని డిఫైన్ చేయడం కోసం మనం సీక్వెల్ డేటాబేసెస్ లాంటి హెవీ స్ట్రక్చర్ ఉండే డేటాబేసెసే కాకుండా ఆ సింపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేశారు, మీరు ఎప్పుడైనా కానీ ఆ ఇన్స్టలేషన్ పాత్ కనుక వెళ్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి, విండోస్, ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, అక్కడ అప్లికేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్ లేకపోతే జేసన్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. రీసెంట్ పాస్ట్లో అయితే జేసన్ అంటే జావా సింటాక్స్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్. దీని స్కీమా కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటుంది. అంటే నువ్వు ఇందులో టెక్స్ట్, నంబర్స్, బూలియన్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ పెట్టుకోవచ్చు, బట్ దెర్ ఈస్ అ ప్రీ డిఫైన్డ్ స్ట్రక్చర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. ఓకే. సో an example to a semi-structured data is your configuration files, application configuration files. ఓకే. సో మోస్ట్లీ ఇట్లో ఏంటంటే టెక్స్ట్, న్యూమరిక్ వాల్యూస్, బైనరీ ఇన్ఫర్మేషను,
ఇట్లాగే ఉంటుంది. దీన్ని డిఫైన్ చేయడం కోసం XML ఇంతకుముందు వాడేవాళ్ళు. ఇట్స్ ఏజ్ ఓల్డ్ టెక్నాలజీ, బట్ నౌ వీఆర్ యూజింగ్ JSON ఫార్మాట్. ఓకే, సో ద థర్డ్ వన్ ఈస్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. అంటే ఇక్కడ ఏమీ రూల్స్, ఫైల్ సైజెస్ అట్లా ఏమి ఉండదు. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అన్స్ట్రక్చర్డ్ యాజ్ ఎ నేమ్ సేస్. Examples are your documents, images, audio files, video files, binary files. There is no specific structure on the file size, file type, number of files. For example, మీరు D drive ఓపెన్ చేశారు, రైట్? మీ C drive ఓపెన్ చేశారు, D drive ఓపెన్ చేశారు, your OneDrive or Google Drive. So when you open it, you will find different formats of the data, right? You may see a PDF document ఉంటుంది, ఎక్సెల్ ఫైల్ ఉంటుంది, PPT ఉంటుంది, మేబీ మీ ఫ్రెండ్స్వి వాళ్ళ ఫొటోస్ ఉంటాయి, మేబీ ఆ వీడియో ఉండొచ్చు, రైట్? సో దట్ ఈస్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాకి అగైన్ మీరు చూస్తున్నట్టుగా డాక్యుమెంట్స్, ఇమేజెస్, ఆడియో ఫైల్స్, బైనరీ ఫైల్స్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో యూ హవ్ గాట్ స్ట్రక్చర్డ్, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. సో ఇప్పుడు ఈ 3 టైప్ ఆఫ్ డేటా తీసుకొచ్చి ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి, రైట్? సో ఆర్గనైజేషన్స్ యూజ్ 2 broad categories of the data storages. ఒకటి ఫైల్ స్టోరేజ్, రెండోది డేటాబేసెస్. ఫైల్ స్టోరేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీ ఎక్స్ప్లోరర్ లాంటిది, అంటే మీ డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్ లాంటిది. ఓకే, అండ్ డేటాబేసెస్ ఆర్ లైక్ రిలేషనల్ డేటాబేసెస్, NoSQL డేటాబేసెస్ అలాంటివి. సో వెదర్ ఇట్ ఈస్, ఎలాంటి డేటాని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం అన్నది ఇట్స్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇట్ ఈస్ అ నాలెడ్జ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైల్ స్టోరేజ్ ఉంది. రిమెంబర్, ఫైల్ స్టోరేజ్ అంటే యూ విల్ బీ స్టోరింగ్ దోస్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇప్పుడు మీ కంప్యూటర్లో అయితే D drive ఓపెన్ చేసి ఫైల్ స్టోర్ చేస్తారు. బట్ ఇఫ్ దర్ ఈస్ అ ఫైల్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది ఇంటర్నెట్ నుంచి ఫైల్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా స్టోర్ చేస్తారు? మీ D driveలో స్టోర్ చేయలేరు. అంటే మీరు హ్యూమన్ ఉన్నప్పుడైతే మీరు జీమెయిల్ ఓపెన్ చేసి అటాచ్మెంట్ ఉంటే డౌన్లోడ్ అని కొట్టి మీ D driveలో లోకల్ ఫైల్ స్టోరేజ్లో స్టోర్ చేస్తారు. బట్ లెట్స్ సే దేర్ ఆర్ అప్లికేషన్స్ దట్ నీడ్ యాక్సెస్ టు అ ఫైల్ స్టోరేజ్ ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్. అప్పుడు ఎట్లా చేస్తారు? దానికోసమనే ఎర్లీ స్టేజ్లో మనకి గూగుల్ డ్రైవ్, వన్ డ్రైవ్ లాంటివి వచ్చినాయి. బట్ లేటర్ యాజ్ ద క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ హ్యావ్ ఎవాల్వ్డ్, వీ గాట్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్. మీకు ఎవరికైనా మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ నేర్చుకున్నప్పుడు దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ బ్లాబ్ స్టోరేజ్. మీకు గుర్తుందా? ఎనీబడి? రైట్? బ్లాబ్ స్టాండ్స్ ఫర్ బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్. ఇన్ షార్ట్ యూ కెన్ సే ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్. అలాగే AWS క్లౌడ్లో అయితే S3 స్టోరేజ్ అని ఉంటుంది, సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ S3. అట్లనే గూగుల్ క్లౌడ్లో అయితే గూగుల్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అని ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ బిగ్ బకెట్ ఉంది, బిగ్ బకెట్ ఈజ్ ఆల్సో ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్. ఇవన్నీ కూడా అన్ ఎగ్జాంపుల్ టు ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్. ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ అంటే ఏంది? ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టెడ్ స్టోరేజ్. ఓకే, సో ఇంటర్నెట్లో ఎక్కడైనా సరే మీరు ఆ ఫైల్ సిస్టమ్ ఓపెన్ చేసి మీకు నచ్చిన ఫైల్స్ అక్కడ అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ కుడ్ బి యువర్ ఇమేజ్, ఇట్ కుడ్ బి CSV ఫైల్, ఎక్సెల్ ఫైల్, వీడియో ఫైల్, ఆడియో ఫైల్, ఎనీథింగ్ ఇట్ ఈస్. మీరు ఏది స్టోర్ చేసినా దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బ్లాబ్, బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్. సో మళ్ళీ ఇవన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తాయంటే స్టోరేజ్ ఫండమెంటల్స్ క్లాసెస్ మీరు ఫండమెంటల్స్లో విన్నారు కదా, అక్కడికి వెళ్తాయి. అక్కడ కూడా ఫైల్స్ ఎలా స్టోర్ అవుతాయి, హార్డ్ డిస్క్ ఎలా ఫార్మాట్ అవుతుంది, అడ్రసింగ్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది, రైట్? ఈ కాన్సెప్ట్స్ అవి. ఎస్, బ్యాక్ టు ద టాపిక్. మనం మాట్లాడుకున్న సెమీ స్ట్రక్చర్డ్, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని there are 2 places that you can store. One is a file storage, the other is a databases. ఫైల్ స్టోరేజ్లో ఏంటంటే అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, ఎనీథింగ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ వీడియో, ఆడియో, యువర్ లాగ్ ఫైల్స్, ఇవన్నీ కూడా మీరు ఈ ఫైల్ స్టోరేజ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇంతకుముందు ఏంటంటే కంప్యూటర్ మనం ఓపెన్ చేసి ఫైల్ సిస్టంలో స్టోర్ చేసేవాడు ఒక హ్యూమన్. బట్ హ్యూమన్ లేకుండా ఇప్పుడు పనులు జరుగుతున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు IoT ఉంది, ఇంటర్నెట్ కనెక్టెడ్ థింగ్స్. దాంతో ఏం జరుగుతుంది? ఒక పెట్రోల్ బంక్లో మీరు ఒక CCTV కెమెరా ఇన్స్టాల్ చేశారు. ఆ CCTV కెమెరా నుంచి లైవ్ ఫీడింగ్ వస్తుంది, వీడియోస్. ఇప్పుడు ఆ వీడియోస్ని మీరు ఎక్కడైనా స్టోర్ చేయాలి. ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారు? ఆబ్వియస్లీ యూ నీడ్ అన్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టెడ్ స్టోరేజ్. సో ఇంటర్నెట్ కనెక్టెడ్ స్టోరేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్. ఓకే, సో
assuming that you have learned enough about object storage in the cloud computing classes, I'm just moving to the next topic. But yes, file storage is nothing but your object storage. Object storage is an internet connected storage. ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా అక్కడ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. వన్ సెకండ్. యా. సో వెన్ యూ ట్రై టు స్టోర్ డేటా, మీరు క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఇక్కడ. వెంకట్, ఐ అండర్స్టాండ్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. స్ట్రక్చర్డ్, అన్స్ట్రక్చర్డ్, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్. ఈ డేటాను తీసుకొచ్చి స్టోర్ చేయాలి. స్టోర్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ ఫైల్ స్టోరేజ్ అండ్ డేటాబేసెస్. ఓకే. బట్ సే ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా గమనించినట్లయితే మీ ల్యాప్టాప్ కొనాలన్నా ఇంకేదైనా పీసీ కొనాలంటే కూడా దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్. గ్రాఫిక్ కార్డ్ అని ఒకటి డివైస్ వస్తుంది. అదేంటి? టు గివ్ యూ అ బెటర్ విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ యువర్ మానిటర్, రైట్? మీరు ఏదైనా ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నారు, మీరు ఏదైనా వీడియో ఎడిటింగ్ అండ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ చేస్తున్నారు, మీరు ఎక్కువ 3D కంటెంట్ కానీ 4K వీడియో కంటెంట్ ఇమేజెస్ చూస్తున్నారు. అలాంటి ఇమేజెస్ని, వీడియోస్ని బెటర్గా ప్రాసెస్ చేసి సిపియు మీద లోడ్ లేకుండా గ్రాఫిక్స్ రిలేటెడ్ వర్క్ని గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ప్రాసెస్ చేయడం కోసమే ఈ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ అనే డివైస్. సో స్పెషల్గా డిజైన్ చేసిన డివైస్ అది. అట్లనే పర్పస్ఫుల్లీ డిజైన్డ్ డివైజెస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు స్పోర్ట్స్ పర్సన్ అనుకోండి, రెగ్యులర్గా వాకింగ్కి వెళ్ళడానికి సపరేట్ షూ ఉంటాయి, క్రికెట్ ఆడడానికి సపరేట్ షూ ఉంటాయి. మీరు అథ్లీట్ అనుకోండి, రన్నింగ్ చేయడానికి సపరేట్ షూ ఉంటాయి. మీరు షటిల్ ఆడతారనుకోండి, ఇండోర్ కోర్ట్లో షటిల్ ఆడడానికి సపరేట్ షూస్ ఉంటాయి, రైట్? వై వీ హ్యావ్ దీస్ మెనీ షూస్? అన్ని షూస్ ఒకటే కదా? కాదు. పర్పస్లీ క్రియేటెడ్ షూస్ టు గివ్ దట్ ఎక్స్ట్రా ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, రైట్? మీరు కార్లు ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కార్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఆఫ్ రోడ్ వెళ్ళాలంటే ఒక కార్ ఉంది, మీకు సిడాన్ మోడల్లో బాగా స్పీడ్ వెళ్ళాలంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ కార్ ఉంది, స్పోర్ట్స్ మోడల్లో కావాలంటే ఇంకొక కార్లు ఉన్నాయి, లగ్జరీగా గుడ్ సస్పెన్షన్ తోటి వేరే కార్లు ఉన్నాయి కదా. సో పర్పస్లీ క్రియేటెడ్ ఈ కార్లు ఇవి. అట్లనే మనం ఫైల్ స్టోర్ చేసుకోవడం, రీడ్ చేసుకోవడం ఈజ్ అ బ్రాడ్ డెఫినిషన్. బట్ వైల్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్, సార్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ఆడియో ఫైల్ దట్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ అండ్ రీడింగ్, నేను దాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయగలను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ వీడియో ఫైల్ దట్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ అండ్ రీడింగ్, నేను దాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయగలను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సిఎస్వి ఫైల్ దట్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ అండ్ రీడింగ్, నేను దాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయగలను. అట్లా బేస్డ్ ఆన్ ద రియల్ ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్స్, డేటా స్టోరింగ్ అండ్ రీడింగ్ ప్రాసెస్ని ఆప్టిమైజ్ చేయడం కోసం, there are some sort of predefined optimized file formats. Okay, so for example, Apache అన్నది ఏంటంటే ఇట్స్ అ కంపెనీ. బేసిక్లీ దే హావ్ గాట్ అ వెబ్ సర్వీస్, దే హావ్ గాట్ బిగ్ డేటా సొల్యూషన్స్, ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి. వెన్ యూఆర్ యూజింగ్ Apache బిగ్ డేటా సొల్యూషన్స్, దే హావ్ గాట్ AVRO అనే ఒక రా ఫైల్ ఫార్మాట్ అప్రోచ్ ఉంది వాళ్ళది. అదేంటంటే ఫైల్స్ని కంప్రెస్ చేసి స్టోర్ చేసి మళ్ళీ రీడ్ చేయడానికి చాలా ఆప్టిమైజ్డ్గా ఉంటాయి అవి. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ ఫైల్ ఫార్మాట్, బట్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ టు టెల్ యూ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్. ఆప్టిమైజ్డ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ORC ఉంది, ఆప్టిమైజ్డ్ రా కాలమర్ ఫార్మాట్ అది. ఓకే, సో అది కూడా అపాచీ హైవ్ అనే ఒక బిగ్ డేటా టూల్ ఉంటుంది. అది అందులో ఆప్టిమైజ్ చేసి స్టోర్ చేసి మళ్ళీ రీడ్ చేసుకోవడం కోసం ఆప్టిమైజ్డ్. ఇంకోటి పార్క్వెట్ అని ఒకటి ఉంటుంది, అది కూడా అపాచీలోనే బిగ్ డేటా సొల్యూషన్స్లో వాడతారు. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆప్టిమైజ్డ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ టు స్టోర్, టు రీడ్, టు ప్రాసెస్ ద డేటా ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పార్క్వెట్ అన్నది ఏంటంటే దాన్ని ఒక ఫైల్ని చిన్న చిన్న చంక్స్గా బ్రేక్ చేసి స్టోర్ చేసి మళ్ళీ రీడ్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కెన్ నాట్ రిమెంబర్ దీస్ ఫైల్ నేమ్స్, ది ఆప్టిమైజ్డ్ ఫైల్ నేమ్స్, ఇట్స్ ఓకే, డోంట్ వరీ. బట్ ది ఎసెన్షియల్ టేక్ అవే ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ స్లైడ్ ఈస్ టు అండర్స్టాండ్, అరే బాబు, అన్స్ట్రక్చర్డ్, స్ట్రక్చర్డ్, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని స్టోర్ చేసి రీడ్ చేసే ప్రాసెస్లో ఆప్టిమైజ్డ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఆప్టిమైజ్డ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ టు హెల్ప్ us store the data in a better optimized way, to help us retrieve the data, process the data in a better optimized way. Ante. Then you understand there is a file storage called object storage, and you have got relational databases. This is a second place where you can store the data.
అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా మొత్తం తీసుకెళ్ళి మీరు ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్‌లో స్టోర్ చేస్తే, స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ చేయాలి. ఓకే. బట్ రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ది స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. మళ్ళా సేమ్ క్వెషన్, వాట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా? A structured data is a data that follows a specific or that adheres to a specific data patterns. A student information, an employee information, a sales information, a customer information, a product information, right? సో ఒకసారి స్టోర్ అయిన తర్వాత ఆ డేటాని రిట్రైవ్ చేయడం కోసం దెర్ ఈస్ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీస్, స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్, రైట్? ఎస్క్యూఎల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సో ఆన్ సో టేబుల్, రైట్? డేటాని రీడ్ చేయడానికి, డేటాని మోడిఫై చేయడానికి, డేటాని డిలీట్ చేయడానికి యూ హ్యావ్ సీక్వెల్ కమాండ్స్, రైట్? ఈ డేటాబేస్ కమాండ్స్ అని మీకు తెలుసు అనుకుంటున్నాను. బట్ ఎస్, లాంగ్ స్టోరీ షార్ట్, టు ద పాయింట్, రిలేషనల్ డేటాబేసెస్లో మనం స్ట్రక్చర్ డేటాని స్టోర్ చేస్తాం. ఈ స్ట్రక్చర్ డేటా లైక్ ఈ స్ట్రక్చర్ డేటా మీరు డిఫరెంట్ కేసెస్లో డేటా ప్రోడక్ట్ రిలేటెడ్, ఎంప్లాయీస్ రిలేటెడ్, స్టూడెంట్ రిలేటెడ్, ఇట్లా ఒక ప్రీడిఫైన్డ్ ఫార్మాట్ డేటా ఆల్రెడీ ఉన్నప్పుడు ఈ రిలేషనల్ డేటాబేసెస్లో స్టోర్ చేసి దాన్ని సీక్వెల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ సీక్వెల్ స్టేట్మెంట్స్ తోటి రీడ్, రైట్, మోడిఫై చేస్తాం మనం. అండ్ నాన్ రిలేషనల్ డేటాబేసెస్లో సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా పెట్టుకుంటాం మనం. కీ వాల్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు, డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు, గ్రాఫ్ కావచ్చు, రైట్? సో మోస్ట్లీ స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా NoSQL డేటాబేసెస్లోకి వెళ్తుంది. ఓకే. సో దీని స్కీమా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ స్ట్రిక్ట్ యాజ్ యువర్ రిలేషనల్ డేటాబేసెస్. ఇప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో 140 crore పాపులేషన్ ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ ఆధార్ కార్డులు యూ వాంటెడ్ టు స్టోర్. అది ఎలా ఉంటుంది? సిటిజన్ 1, నేమ్ ఆఫ్ అ సిటిజన్, రైట్? ఆర్ మేబీ ఫస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ అ సిటిజన్, లాస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ అ సిటిజన్ అండ్ ఆధార్ కార్డ్. ఇప్పుడు ఇందులో నంబర్ అన్నది ఫస్ట్ది, నంబర్ అన్నది న్యూమరిక్ వాల్యూ, నేమ్ అన్నది ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అన్నది వార్క్యార్ అంటే నంబర్ క్యారెక్టర్స్, డాక్యుమెంట్ అన్నది ఇట్స్ అ జేపీజీ ఫైల్, రైట్? ఆర్ పిఎన్జీ ఫైల్. సో ఇట్ ఈస్ సెమీ స్ట్రక్చర్. ఓకే. అట్లనే ఒక ట్రాక్లో 10 మంది స్పోర్ట్స్ పీపుల్ రన్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళ వాళ్ళ రికార్డ్స్ మనం మెజర్ చేయాలి, వాళ్ళ రికార్డ్ స్టోర్ చేయాలి. ఓకే. సో ఇప్పుడు అదేంటి, ఒక 10 మెంబర్స్ ఇన్ ట్రాక్ పీపుల్ ఆర్ రన్నింగ్. సో స్పోర్ట్స్ మెన్ 1, 2, 3, 4, 5. ఫస్ట్ ఎవరు వచ్చారు, వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇట్? సెకండ్ ఎవరు వచ్చారు, వాట్ ఈస్ ది హౌ మెనీ సెకండ్స్ దే రన్ ఫర్ 100 meters, అట్లా రికార్డ్ చేసుకోవడానికి. అట్లనే ఈ క్రికెట్ టీమ్స్ ఆడుతున్నారు, వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడానికి, టీమ్ స్టాట్స్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఈ NoSQL డేటాబేసెస్ అనేవి హెల్ప్ అవుతాయి. ఓకే. దెన్ వైడ్లీ ఈ డేటాబేసెస్లోకి దెర్ ఆర్ 3 type ఆఫ్ డేటా, రైట్? స్ట్రక్చర్డ్, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్, అన్‌స్ట్రక్చర్డ్. వీటిని ఫైల్ స్టోరేజ్లో కానీ డేటాబేసెస్లో కానీ స్టోర్ చేస్తాం. స్టోర్ చేసిన డేటాలోంచి యూ కెన్ పెర్ఫార్మ్ 2 type ఆఫ్ 2 type ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. ఒకటి OLTP, ఇంకొకటి OLAP, ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ అనేవి ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ దట్ వీ కెన్ డూ. OLAP, ఆన్లైన్ అనలిటిక్స్ ప్రాసెసింగ్ అన్నది సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ దట్ యూ కెన్ డూ. OLTP అన్నది యువర్ ప్రైమరీ డేటాబేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ ఉంది, ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది. ఈ ఈ వెబ్సైట్స్ అన్నీ కూడా లైవ్లో మనం యూ ప్లేస్ అన్ ఆర్డర్, రైట్? ఇట్ ఈస్ అ ట్రాన్సాక్షన్. సో రీడ్, రైట్ జరుగుతూ ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా. ఇట్ ఈస్ అ డేటా దట్ ఈస్ మోడిఫైడ్ లైవ్. ఇట్ ఈస్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్. ఈ OLAPలో ఏం జరుగుతుందంటే అనలిటిక్స్ జరుగుతుంది. అంటే యువర్ ప్రైమరీ డేటాబేస్ అన్నది ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్. కస్టమర్స్ దానికి కనెక్ట్ అయ్యి ప్రోడక్ట్స్ని రీడ్ చేయడము, ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేసుకోవడము, రివ్యూస్ ఇవ్వడము, అంటే డేటా మోడిఫై జరుగుతుంటుంది. బట్ OLAP అన్నది ఏంటంటే రిపోర్టింగ్ డేటాబేసెస్. అంటే అరే బాబు, ఈ మంత్ మొత్తంలో మనకి ఎంత సేల్ జరిగింది, హయ్యెస్ట్ ఏ ప్రోడక్ట్ అమ్మారు, లోయెస్ట్ ఏ ప్రోడక్ట్ అమ్మారు. యూ జనరేట్ లాట్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ దట్ డేటా. దెర్ ఈస్ నో మోడిఫికేషన్ టు దట్ డేటా, బట్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ రిపోర్టింగ్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే. సో ఈ సెషన్ ఇంకొక 6 minutesలో ఎండ్ అయిపోతుంది. ఐ థింక్ వీ హవ్ ఆల్సో రీచ్డ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ ఎస్, దెర్ ఆర్ 2 type ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ దట్ యూ కెన్ డన్ ఆన్ ఎనీ డేటా. వన్ ఈజ్ OLTP, ది అదర్ ఈజ్ OLAP. OLTP ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నవి యువర్ ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇప్పుడు ఈ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ రికార్డ్ చేసి నేను LMSలో పెట్టాను అనుకోండి. మీరు ఆ LMSలోకి పోయి కోర్సెస్ని వ్యూ చేసి కోర్సెస్ని చెక్అవుట్ చేస్తారు, కొనుక్కుంటారు. అంటే యాక్టివ్ చేంజెస్ హ్యాపెన్ ఆన్ యువర్ ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్ విచ్ ఈస్ యువర్ OLTP ట్రాన్సాక్షన్స్.
ఒక్కసారి డేటా ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత యు మేక్ అ కాపీ ఆఫ్ దట్ డేటా. ఓకే, అంటే వీక్లీ డేటా, మంత్లీ డేటా తీసుకొని ఆ డేటాలో యూ జనరేట్ రిపోర్ట్స్. మంత్లీ సేల్స్ కావచ్చు, మంత్లీ ఇన్సైట్స్ కావచ్చు, ఇట్లాంటివి చేస్తావు. దట్ ఈస్ రీజన్ యువర్ ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్ ఈస్ కాల్డ్ OLTP. యువర్ రిపోర్టింగ్ డేటాబేస్ అండ్ కాపీ ఆఫ్ యువర్ ప్రైమరీ డేటా ఈస్ కాల్డ్ OLAP, వేర్ యూ పెర్ఫామ్ యువర్ రిపోర్టింగ్ రిలేటెడ్ డేటా. మీరు అడగొచ్చు, వెంకట్, వై డు వి నీడ్ OLAP? ఆ ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్లోనే మనం రిపోర్టింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు కదా, అక్కడే మన మన పవర్ బిఐ లాంటి టూల్స్, ఇంకేదైనా రిపోర్టింగ్ టూల్స్, ఈ బిగ్ డేటా రిలేటెడ్ అనలిటిక్స్ టూల్స్ ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్కే కనెక్ట్ చేసి రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు కదా అంటే, ఎస్ యూ కెన్ డూ ఇట్ టెక్నికల్లీ, బట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద పర్ఫార్మెన్స్. బికాస్ మీకు తెలుసు నవిడేస్ మనం ఒక ప్రోడక్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే అది క్విక్గా ఓపెన్ అవ్వాలి, మనం చెక్అవుట్ చేసేయాలి, అదర్వైజ్ కస్టమర్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు వెయిట్. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం రిపోర్టింగ్ టూల్స్ కనుక కనెక్ట్ చేసాం అనుకో, రిపోర్టింగ్ టూల్స్, యూ బిలీవ్ మీ, దే గోనా అనలైజ్ యువర్ డేటా లైక్ ఎనీథింగ్. దట్ దే గోనా క్రియేట్ కాస్ట్లీ ఆపరేషన్స్. ఎంత కాస్ట్లీ అంటే అవి అసలు ఒక్కొక్కసారి దెర్ ఆర్ క్వరీస్ దట్ రన్స్ ఫర్ వీక్స్ టుగెదర్. కొన్ని క్వరీస్ వారం మొత్తం రన్ అవుతాయి, 10 days రన్ అవుతాయి, మంత్ మొత్తం కూడా రన్ అవుతాయి, సింగిల్ క్వరీ. సో ఇమాజిన్ హౌ మెనీ బిలియన్స్ అండ్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అనలైజ్ టు ఫెచ్ ది డేటా దట్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఎ రిపోర్ట్. అందుకని ఏంటంటే టు రెడ్యూస్ ది ఇంపాక్ట్, జనరల్గా OLAPకి అంటే ప్రొడక్షన్కి డేటాబేస్ సపరేట్గా ఉంటుంది, అండ్ ఇలాంటి రిపోర్టింగ్ ఆపరేషన్స్కి సపరేట్ డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ సో ఈ అనలైజ్ చేసిన డేటాని నువ్వు డేటా లేక్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, డేటా వేర్ హౌస్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, లేదా OLAP మోడల్స్ ఉంటాయి, అండ్ అవి రేపొద్దున ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా వెళ్ళి చూద్దాం. బట్ ఎస్, ఈ అనలిటిక్స్ కోసమే స్పెసిఫిక్గా మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ వాళ్ళు డిజైన్ చేసిన స్టోరేజ్ డెస్టినేషన్స్ ఏంటి అంటే డేటా లేక్, డేటా వేర్ హౌస్ అండ్ OLAP మోడల్స్. ఓకే, ఇందాక మనం 2 నిమిషాల క్రితం మాట్లాడుకున్నాం ఆప్టిమైజ్డ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్. అట్లనే ఈ మనం బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్, బేస్డ్ ఆన్ అవర్ యూసేజ్ ఈ స్టోరేజ్ డివైజెస్, స్టోరేజ్ డెస్టినేషన్స్ కూడా ఆప్టిమైజ్ చేసి పెట్టారు. ఓకే, ఇప్పుడు డేటా లేక్ ఉంది, లార్జ్ స్కేల్స్ ఆఫ్ ఫైల్ బేస్డ్ స్టోరేజ్ ఫర్ కలెక్టింగ్ అండ్ అనలైజింగ్ హై వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా. అట్లనే డేటా వేర్ హౌస్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ అ రిలేషనల్ డేటాబేస్ స్కీమ్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఫర్ రీడ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ రిపోర్టింగ్. OLAP మోడల్స్ ప్రీ అగ్రిగేటెడ్ డేటా అక్రాస్ డిమెన్షన్స్. ఓకే, డిఫరెంట్ పర్పసెస్ అనమాట, దే ఆర్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఆల్రెడీ. ఇది అర్థం కాకపోతే డీటెయిల్గా మళ్ళీ తెలుస్తుంది మీకు అప్కమింగ్ మాడ్యూల్స్లో. బట్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్, మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్లో అయితే యూ హవ్ గాట్ డేటా లేక్స్, డేటా వేర్ హౌసెస్ అండ్ OLAP మాడ్యూల్స్ టు allow you to store the optimized data. సో హూ యూజెస్ దీస్ అనలిటికల్ డేటా? ఎవరు వాడతారు ఈ డేటాని? ఇదంతా కూడా అంటే డేటా సైంటిస్టులు వాడతారు, డేటా అనలిస్టులు వాడతారు, బిజినెస్ యూజర్స్ వాడతారు. ఓకే, సో డేటా సైంటిస్టులు ఏం చేస్తారు? ఎసెన్షియలీ దే ఆల్ డస్ ద సేమ్. డేటా ఇంజనీర్స్ డేటాని అక్కడ స్టోర్ చేసి రెడీగా పెడితే, ఈ డేటా సైంటిస్టులు, డేటా అనలిస్టులు అందులో నుంచి బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ ఐడెంటిఫై చేసి బిజినెస్ పీపుల్కి ఇస్తే, ఈ బిజినెస్ అనలిస్టులు ఏం చేస్తారంటే ఆ డేటాలో నుంచి ఓకే, శ్రీలంకలో అయితే ఈ సో బిజినెస్కి బాగా ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళి బిజినెస్ సెట్ చేయండి, ఫిలిపైన్స్లో అయితే ఇలాంటి బిజినెస్కి బాగా ఉంది, ఇక్కడ సెట్ చేయండి అని బిజినెస్ అనలిస్టులు బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ని ఐడెంటిఫై చేసి బిజినెస్కి రిపోర్ట్ చేస్తారనమాట. ఓకే, so it is all about data. Just to summarize this module, we started talking about what is data or why data is important. Then we've talked about the data formats, that is structured, semi-structured, unstructured. ఈ డేటాని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం? We store this data into file storage and databases. File storage is nothing but object storage, something like your blob storage in Azure Cloud, S3 in Google Cloud, Google Storage in Google Storage. ఈ స్టోర్ చేసిన దాంట్లోంచి వీ కెన్ పెర్ఫార్మ్ 2 types of transactions. One is OLAP based, the other is OLTP based. OLTP based or the transaction based or your production live data, where majority of the times you will be doing your checkouts or your order placings or any sort of modifications. But OLAP is only read-only database. You will only make reports out of it. You will only analyze the data, but you will not be doing any sort of changes through the data. Okay, so just to summarize, that is about it. I know it is real quick, but ఈరోజు మార్నింగ్ సెషన్కి కొద్దిగా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇద్దామన్న ఉద్దేశంతో
I just thought of telling you about this DP-900. Quickly on a questions ఉన్నాయా?